on the theory part of the system. Okay, a system ataupun computer reservation system yang digunakan pakai oleh airlines dan travel agents untuk membuat tempahan penerbangan ya. Okay, before we continue with our topic before we can proceed menggunakan sistem, so of course the first step is you have to check for reservation availability. Okay, checking reservation availability So sebelum you buat booking tadi, saya kata all booking request must be checked on the system before they are accepted. So selalunya request untuk you menggunakan sistemnya untuk mendapatkan maklumat sama ada flight itu ada tidak, seat yang dia nak buat booking tu untuk proceed buat booking tu ada atau tidak dan sebagainya. Dia selalunya datang melalui apa? Kalau travel agent tu saya kata tidak ada sistem, selalunya dia passenger ataupun customer mungkin akan call you up travel agent, and you sebagai orang tengah, travel the intermediary person kan, orang tengah kan, antara the supplier dan the end user. So supplier would be the airline lah. So end user is the customer. So normally travel agent function as the intermediary person, orang tengah kan. So this travel agent ni, jika travel agent yang besar, lazimnya dia akan adalah sistem GDS ni diinstall di dalam travel agent dia Tapi kalau travel agent kecil-kecil lah, selalunya dia berfungsi hanya menjadi orang tengah kepada travel agent yang wholesaler agent ke atau operators ke. Kalau dia just retailer, seorang tengah, mungkin dia tidak menyisir, dia akan menjual apa sahaja flight ataupun itinerary yang telah dipackagekan oleh travel agent lain. Ada juga travel agent yang berfungsi sebegitu. So walau macam mana pun, suddenly request to make a booking can come from via mediums, a lot of mediums sometimes they would come in form of phone call to you at a travel agent or at airlines using fax, internet, face-to-face walk-in inquiry or mail. Okay, for you to check on the seat availability, you must first determine the basic reservation information. So sebelum you boleh proceed menggunakan sistem, you kenalah dapat maklumat apa, according apa yang you nak buat pencarian you ke dalam sistem itu sebut kan. Jadi you kena dapatkan maklumat dari pelanggan you lah mengenai perjalanan ataupun request of flight booking yang dia nak buat itu. Okay, so apakah basic reservation information yang harus you dapatkan from a passenger before you are able to complete your booking? So of course, first you need to know there are 9 reservation reservation procedures that you must get the info from your passengers. So the first one would be a flight number. Of course, flight number ni kadang-kadang passenger pun tak tahu, tapi you kena tahulah dia punya preference, dia nak naik apa, pesawat Malaysian Airlines ke, preference of air carrier kan. And then of course classes of service, dia nak suruh you book economy ke, business class ke, first class ke kan. And most important, number 3, bila dia nak suruh you buat dia punya departure punya booking dia, tarikh berlepas dia. And then sometimes pilihan dari segi option of masa, sometimes passenger ada juga yang tak kisah kalau asalkan dapat tiket murah, jadi dia tak kisah untuk travel pukul 3-4 pagi contoh kan. Jadi you have to get this information first from your passengers regarding the departure, arrival times, how many seats that your passenger need you to make the booking for, is for her alone or for her family ataupun untuk bos dia ke. So berapa jumlah seat yang diperlukan. Dan seterusnya yang paling penting juga nama-nama passengers yang terlibat untuk you masukkan dalam sistem bila you nak buat booking. Nama ni sangat penting dari segi you kena pastikan ejaan nama pelanggan you yang you masuk dalam sistem adalah tepat mengikut IC atau pasport dan title dia. So you must know the surname of the passenger, surname nama keluarga, the given name, nama first name dia, dan juga title lah, sama ada lelaki ke perempuan ke kan. Sometimes if you are not sure, you must ask kan, jangan assume that ni. Kadang-kadang ada juga nama lelaki tapi
kita ingat lelaki tapi sebenarnya perempuan kan. Saya ada kawan nama Said. Said selalu lelaki tapi sebenarnya perempuan kan. Jadi you have to make sure the initial Mr. ke Mrs. ke dah berkahwin ke, Miss ke kanak-kanak ke, infant ke, all this information you must get correctly. Sebab bila you nak masukkan nama dan sistem, you kena masukkan berserta dengan umur, dengan jika dia type of passenger yang selain daripada adult. Untuk apa? Kenapa pentingnya kena tahu? Sebab harga tambang berbeza mengikut the type of passengers kan. Jadi you have to make sure the name must be spelled correctly, the title and the age, ages of your customer, yang seterusnya lah, information like ages of children, whether or not your passenger asked to make some certain requests such as meal request, ataupun seat request, dia nak duduk aisle seat ke. Aisle tahu tu apa kan? Kita dah belajar semalam kan, aisle kan, laluan tu kan. Laluan maksudnya yang bukan tepi tingkap. Kalau tepi tingkap of the aeroplane tu is a window seat. Seat maksudnya dia nak duduk yang di tepi, yang di tempat laluan itu. So dia ada all this information, just get it from your passengers first before you are able to get the booking. So that you are able to do the booking correctly. And of course the ticketing status, how the payment would be dibayar. Is it by cash? When is the payment to be made? Because tak semestinya bila buat reservation system you have to pay there and there. Dia ada deadline. The system will hold the reservation until the date that deadline tersebut yang ada you letak dalam sistem, sehinggalah reservation itu akan cancel the booking. So you have to adhere to the ataupun follow to the dates given accordingly. So you have to decide and make sure you ask the pertinent information from your client regarding the payment mode, when is the payment is likely to be paid, so all this information you must key in into the system. So basically the procedures lah of creating a reservation in the system. Beforehand, all this information you must get from your client or your passengers lah. Apa tadi maklumat itu? Flight number dia ataupun flight preference, classes of service, your date of departure, arrival and departure times, and then the number of seats required, the name of the passengers, the title, Kadang-kadang ada orang particular, dia datuk ke datin ke kan, and then kahwin ke tak berkahwin ke kan, child ke, children ke, infant ke kan, all this information, contact address, saya lupa cakap tadi, contact address yang ketujuh tu, the contact address and phone number is also very important because contact address and phone number is another one of the mandatory item that you need to enter into a system. Kenapa penting? Sebab kalau apa-apa changes in terms of reservation, when you create reservation, changes to the booking, for example, the flight cancel ataupun the flight schedule, perubahan harga dan sebagainya. Jadi you boleh hubungi balik atau airline boleh hubungi balik pelanggan tersebut. If you do not keep track of the phone number of passengers, apa-apa terjadi, ejen tu yang akan bertanggungjawab dan kena bayarlah kalau apa-apa yang terjadi. Contact address, phone number, a contact address or phone number. Sometimes you need to get contact address because sometimes your passenger need to ask you to send the ticket ataupun the booking confirmation to his house address, contoh, sebab dia tidak ada, mungkin dia tidak ada email dan sebagainya kan, dia just phone number. Jadi mungkin you perlukan the contact address of the passenger whenever it requires lah. And then information like ages of children, meal request, seat request and so on. And also the last one is ticketing status pertaining to the deadline, that to make sure that reservation will be held in the system, sehinggalah kalau tak buat apa, kalau katakan dia tak bayar lagi sehingga sampai tempoh itu, dan untuk mengelakkan reservation itu menjadi cancel di dalam sistem. So these are all the procedures beforehand. Alright. So yang seterusnya adalah the qualifying client process. What is process of qualifying clients? Bila you bekerja travel agent atau airline, awal-awal memang you kena tahu ada skrip lah yang you kena
cara you mendapatkan information itu. So this is to show you how the example of process of getting that information is called as qualifying the clients. Yeah. So of course, when sometimes a person call up to you at a travel agent, say you are working travel agent, ask you to make a booking. Yeah. So these are the process of how to get this information. Yes. As you are getting that information, you are selalunya travel agent jarang yang dia nak tulis-tulis kan. Dia akan bila on the phone, bila dia dah cakap, selalunya as the passenger ataupun klien tu bercakap, you akan terus masukkan information itu dalam sistem. Kan? Jadi itu dah pro lah, tapi kalau for start mungkin you nak kena salin, and then bila letak telefon baru you nak buat reservation. Kan? Itu tengoklah macam mana how tahap. Mungkin the junior tu mungkin dia kena stay, ambil nota dan sebagainya, tapi those seniors working in airline, as of when the passenger speak ataupun client speak on the phone, she or she there and there terus masukkan data itu ke dalam sistem. Okay, so the process of qualifying clients, yeah, so I just read through to you. Data, personal data. What is personal data? Is the who process of the qualifying process, yeah, which is referring to the who is travelling and other pertinent data. Siapa? Pertinent data tu maksudnya macam saya kata siapa yang telefon you, that travel agent atau airline yang suruh you buat booking. Kena simpan nama orang tu, sebab kemungkinan orang yang telefon you tu bukanlah orang yang yang akan menjadi passenger kepada booking itu. Dia mungkin adalah secretary kepada CEO atau secretary yang bos dia tu yang nak travel, yang suruh secretary dia telefon you yang buat booking. So you have to get the name so that whenever examples of information like flight changes dan apa-apa tadi, contoh, you are able to contact this person back. Okay, and then of course passenger's name and title. You need, as I mentioned, obtain the accurate spelling of each passenger's name. So how? You need to get the full first name of passengers preferred untuk penerbangan dalam negara. Contoh kita kalau di Malaysia, kalau katakan menggunakan khidmat Malaysian Airlines, kalau orang Malaysia kita dah tahulah nama dia, kita dah familiar kan nama kan. Maksudnya kita akan masukkan, kalau orang Melayu kita tidak ada family name. Cikgu tahu tak, kita kalau family names is only available for Chinese, Mak Saleh, they have family names. For Malays, we don't have family names. We address ourselves as our full name. Jangan, ada tak pernah dengar saya jalan-jalan, saya cakap, okay, nama you siapa? Nama saya Miss Matza, anak kepada Matza. Saya akan address nama saya sebagai Mazlina kan. Mazlina. So we always refer ourselves or address ourselves by our first name. Yeah. So the first full name of the passenger is preferred for domestic ticketing, untuk perjalanan dalam negeri, and required for international. So your best bet is to stick with the getting first full name of all passengers in offices. Full name, full name. Okay, and then title sekali. Title. Okay, title, cikgu tahu tak title tu apa? Nak tunjukkan dia punya gender lah. Kan? Gender dia. So what are the normal titles that we have? Yang selalu orang guna title. Tuan, Mr, Mrs, Datuk, Master, Cik, Miss, Puan Sri, Datuk Sri. Datuk Sri. Itu title. Tapi selalunya bila nak masukkan nama dalam sistem, selalulah masuk the title, gender dia dulu. Kalau lelaki is normally MR lah for Mr. Kalau kanak-kanak lelaki, MSTR, Mr. MSTR, spell for Mr. MSTR. Itu dua. Kalau untuk perempuan banyak. Perempuan kalau dah berkahwin and carry the husband's surname, then it would be Mrs. MRS. If this person perempuan dah kahwin, but he is travelling using her own first name without carrying the husband's name, then dia akan address dia sebagai madam. And then Madam MDM lah. So you have to use the short form lah, MSTR, Mr. Mrs. MRS, Madam MDM,
And then untuk yang belum berkahwin, of course Miss MISS ataupun MS boleh, ataupun infant ke apa ke yang kanak-kanak ataupun yang belum kahwin, you can address as MISS lah atau MS And then of course lepas you masukkan title, barulah you boleh masukkan dia punya title satu lagi, title yang diberi ataupun dia punya awarding title. Contoh Datuk Seri yang you cakap ke, Puan Seri ke dan sebagainya. Okay, so that's the format of entering the name in the system. And as I said, dia juga ikut kepada religion seseorang itulah. Kalau katakan bukan religion, from race dan sebagainya, ketetapan. Kalau contoh Malays, we do not have surnames, surnames. Jadi kita akan menggunakan nama. Jadi bila saya masukkan nama saya dalam sistem, saya akan masukkan terus nama saya Mazlina / and then siapa nama ayah saya dan title saya. Kalau saya guna nama saya madam lah kan, madam, and then baru saya boleh enter that name into the system. But if let's say Chinese kan, kalau macam contoh Datuk Lee Chong Wei Lee tu nama apa? Bukan nama dia. Nama dia Chong Wei. Lee tu nama ayah dia kan. So Lee ni nama depan kan. So the surnames come first for Chinese and also for orang Mat Saleh lah. For Indians, they also use their first name macam orang Malay. So that's how you put in the names in the system. Alright, for ages of children, yes, I say it's very important. You need to know the category type of your passenger. Find out ages of any children traveling may have significant when you want to find the lowest possible fare. Passengers phone contact. The airline requires at least one phone contact for passengers. It's preferable to have both name, house and business. Maksudnya selalunya bila nak masukkan nombor phone number dalam sistem, you kena masukkan dua nombor pelanggan you ni. It can be the person's phone number, business number, house number, or the secretary's number dan sebagainya. Tapi mesti ada dua. If one of it fails, then there's an alternative number that you can contact if any changes relating to the booking that you have created. Okay, send address. This one jika diperlukan, jika passenger tu require you to mail them. Nak post ataupun nak post invoice, so dia disuruh post, so dapatkanlah maklumat information untuk dia punya address. Form payment tadi saya kata this is pertaining to ticketing status tadilah. Form payment, macam mana pembayaran untuk tempahan tiket penerbangan ni akan dibuat. Is it by cash, check or credit card? Kalau by credit card, you must obtain all this information like the account number, when is the expiration date of the credit card number, cardholder's name and so on. And then lagi contact person. Ni pun sangat penting macam saya kata. Not necessary is not necessary that the person who call you up is the passenger. He or she may be the secretary to a CEO or his boss, and that they ask them to make the booking. So just note down who is the contact person who call you up at the travel agent or airline to ask you to make the booking. So again, this is the person that you would contact with any confirmation, updates, changes to the booking. The contact may be one of passengers or secretary from one of the travel agent commercial accounts. Okay, next, in the process of qualifying the clients, the flight data. Itinerary you lah. You kena tahu lah, this is the most important lah. This is what, where, when, how of the qualifying process. So you need to know what is the passenger's desired routing, itinerary. Okay, ini nampak macam remeh je, tapi sometimes you kena pastikan sebab kenapa? You kena pastikan, make sure that city yang dia nak pergi tu, sebab kadang-kadang ada city di dunia ni mempunyai nama yang sama. Jangan you tersilap buat booking tempat-tempat lain. So if your client wants to go to Paris, do not assume Paris in France, because there is also a town called Paris in the US. So you have to make sure and confirm which destination that your passenger wants to go. Also find out desired airport. Ini kan kita belajar ni masa kita buat encode itu airport. Some airports have, and city, if city more than one airport, then that particular airport will have a different code.
Don't just assume that dia nak pergi Paris, Paris pun dia ada beberapa airport, London ada beberapa airport kan, at London city itself. So make sure which airport that your passenger desire to land. So if the city is served by more than one major airport, this can very important factor. For example, if your client has a business meeting in Oaktown, a small suburb south of Chicago, you may have to book a flight into a Midway airport, not Ohio, because dia lebih dekat berbanding dengan yang Midway OHA tu, contoh so dia ada, you kena tanyalah. So it's your responsibility at the travel agent or the airline tu untuk pastikan kemudahan yang you buat kepada pelanggan you, because that is your personal service lah, service you lah sebagai pekerja di airline tu ni. Jika orang berpuas hati, dia suka dengan ni kan, mudah dan sebagainya, apa semua tip-top, jadi keberanian untuk orang mengunjungi you semula atau mendapatkan khidmat you balik adalah lebih tinggi, and that is what the travel agent wants, so that in selling off dia punya services, that particular travel agent want you to come back and make further booking ataupun further pembelian bukan sahaja setakat flight, beli package daripada dia balik untuk dia survive lah kan. Okay, so date and for each flight segment, yes, you need to get, kalau katakan, sebab kadang-kadang kalau a simple flight mungkin dia suruh you book Kuala Lumpur, Hong Kong back Kuala Lumpur, itu simple je kan, it's a round trip. But there are certain cases where you need to book for round trip, balik nak melalui ini, nak pergi sini, jadi you kena berhati-hati. So you kena dapatkan date yang betul to avoid confusion atau to avoid mistakes then at the end of the day tak naklah you yang menjadi terkena bebanan dari segi bayar. Kalau you tak dapat, kalau katalah tiba-tiba you dah book flight pula tu no cancellation, no tak boleh, no refund, jadi you yang buat silap, travel agent yang terpaksa tanggung all the cost. Kita tak nak jadi macam tu Okay, desired class of service so janganlah selalu terus downsell. You belum apa-apa, customer tu belum cakap, datang je, you dah terus nak tunjukkan you ni hebat, you nak dapatkan harga murah, terus book dia yang paling murah. Kadang you sebenarnya sepatutnya you paling bagus, try jual yang paling mahal dulu kan, supaya you boleh dapat lebih commission. Jadi you terus jual benda yang murah, jadi macam mana you nak dapat commission kan. Jadi don't always assume your client wants the cheapest. Apa-apa semua nak cari cheapest. Tapi memang kadang-kadang kita nak ni kan, tapi jangan mistake yang mereka tu tidak. Mungkin mereka nak luxury. So you always do not sell down. So offer the highest first, then kalau katakan passenger atau klien you nak suruh you cari yang termurah, barulah you tunjukkan skill you untuk mendapatkan harga tiket yang termurah, contoh. So you need to ask lah. Contoh untuk class of service, will that be first or business class? Jangan jual terus economy class. Dia tahu kalau dia ni, then mungkin dia business travel, then dia require a business class kan. So these are the things Alright, special request. So you just do not assume. Selalunya many traveller have personal preference regarding the airline, the type of aircraft and special in-flight services. Jangan, kalau ada options untuk penerbangan itu kalau katakan kadang-kadang ada juga pelanggan yang nak menikmati suasana yang fly menggunakan Fokker kan, walaupun Fokker ni memang dia agak menggurunkan kan, dia flight yang kecil but you need to ask. But sometimes there are certain people who do not are very scared of flying in the Fokker type of aircraft sebab ada pilihan yang lain kan, flight yang lain so you jangan just assume sama je kau terbang ini, jenis ini sama, you pakai book je. Jangan, tanya so tanya your travelers experience and preference regarding the airline, the type of aircraft, whether or not he or she would like special aircraft flight services and so on. Airline preference may be based on personal financial reasons. Some airline preference for business traveler is often determined by membership. Preference may be required mandate by the company. So some companies may have special discount fare that they have negotiated with their preferred airlines. So business traveler are often required to book their travel on these preferred carriers. Sometimes you dapat commission lebih daripada airline lain, jadi you janganlah terus
nak sell yang tu je, tapi you kena tanya sama ada dia ni ada certain frequent traveller member for certain carrier also. Of course this passenger kalau dia ada frequent traveller, dia nak suruh you book dalam that particular flight lah supaya dia boleh mengumpul dia punya points lah. At the end of the day dia boleh redeem lah, mungkin free travel ke, free for destination ke mana-mana yang ditentukan according to the points yang telah dikumpulkan, ya. Alright, type of aircraft preference. Ni saya kata tadi. For personal preference, so it's best for you to ask. So some traveller prefer to fly on large body aircraft such as 777, 767, 777, D10, L10, M11, lebih selesa, lebih more wide leg room dan sebagainya, But some passengers are concerned about flying on commuter or small region. They operate small, turboprop. Ini macam contoh lah, Sometimes there are passengers who prefer to travel on this because they like challenges, kan. Suka nak boleh tengok sebab flight tu rendah, you boleh tengok kat ni. Macam saya dulu pergi Mulu tu, saya naik Fokker. Jadi saya sangat macam bersyukur lah. Masa tu ada juga options lain, yang MAS naik selain dari Fokker, dia ada type of flight lain yang tak pakai the propeller yang 20 seater tu kan. Jadi saya dah merasai a few times naik pergi ke Mulu tu a different type of aircraft, So for me the aircraft yang 20 seater tu memang sangat-sangat experience yang lain dan lain lah sebab flight tu rendah and then kita boleh communicate dengan the apa nama ni, the captain. You bayangkan bila kita lalu, you know where is Mulu? Mulu is in Sarawak. Mulu is a national park cikgu So it's a national park, is one of the UNESCO punya ni. So masa saya buat PhD, masa saya collect data, my study site is in Mulu. Jadi saya banyak kali lah masa saya collect data, berapa kali yang saya akan pergi yang duduk sana berminggu-minggu dan ada tempoh 2 bulan lah, 2-3 bulan lah yang saya ulang alik dari Mulu ke KL. Jadi bila saya dapat merasa menaiki Fokker the Fokker 20 ni, yang flight 20 seater ni, so basically kan the captain tu sangat baik hati, kita dapat merasai dia bila dia pergi ke Mulu, dia ada Pinnacle tau. You tahu tak Pinnacle? Gunung Mulu tu, dia ada Pinnacle yang mana Gunung Merapi ke tak? Bukan Gunung Merapi. Pinnacle tu yang gunung yang dia yang you tak boleh daki, yang dia macam apa? Batu-batu tajam. Batu-batu tajam. Itu tarikan dia. And then itu dia punya tarikan utama Mulu tu adalah dia punya cave kan. Gua dia ada beds. Kelawar. So captain the flight tu bila kita nak approach the Mulu kan, so dia akan pergi bawah and then dia buat pusing and dia jadi macam tour guide. Seronok kat saya. Ladies and gentlemen, we are now ni nanti dia macam buat extra round pula. Okay, nak tunjukkan this Pinnacle ni. Itulah dia cave yang ada bed ni, dia jadi macam tour guide kat situ. So that's very, because the flight the kalau Fokker flight dia tak boleh terbang tinggi sangat kan sebab dia pakai propeller. And then oksigen dia tak boleh tahap yang tinggi sangat kan. Jadi kita boleh actually see and have some interpretation. So this provides some extra experience for passengers. So there are some passengers who like this kind of of this experience. But there are certain passengers also yang takut. Tak nak lah, lantak lah nak tengok bawah ke, boleh tengok ke dengan lebih dekat kan. Tapi saya macam ada orang yang gayat kan, tahu apa perkataan gayat tu, jadi tak nak juga. Jadi tugas you tanyalah kepada pelanggan you before make the booking. Okay, in-flight services special request ni yang lain-lain lah. So ada banyak-banyak jenis in-flight services yang disediakan oleh certain airline. Also different airline have different flight services yang mana more or less the code you kena tahulah apa code yang tertentu untuk request this the kind of special service request. So special service request normally in form of saya katakan dulu is the wheelchair and meal sahaja yang boleh you masukkan ke dalam sistem that would require the airline to jawab.
to acknowledge, jawab ya. But sometimes yang lain-lain macam language preference dan sebagainya, selalunya you akan maklumkan aja. So is tertakluk kepada airline punya personnel staff yang ada yang dia akan sebutkan. But not necessarily the airline will reply in the booking dalam tu. Tapi for meal and for request for wheelchair and stretcher memang memerlukan pengesahan daripada airline. Okay, so seating preference pun ada kan, kita dah tengok dalam masa kita buat semalam petang ya, topik tu on terms and definition ya. Dia ada you boleh request for seat, aisle seat ke window seat ke ya. So benda-benda ni you boleh just tanya kan, sebab you just offer you punya extra service ya kepada pelanggan. So you show your extra mile ya. Kadang-kadang benda-benda yang kecil-kecil ni kadang-kadang yang tanya you berikan perkhidmatan itu kepada pelanggan you yang membuatkan pelanggan you ingat. And then bila dia dah merasai go through the trip, when they go back dia akan ingat, oh bagus lah pengalaman saya berurusan dengan travel agent ni atau dengan airline ni kan, dia sediakan ni, padahal it's free of charge je pun kan. City preference kan, kalau you tak minta benda mungkin kalau pelanggan tak minta, dia airline personal akan just bagi je. Tapi to show extra service you mungkin boleh tanya and then try to accommodate or book dia on certain seat, window seat ke apa ke kan, just to make your client happy. So these are the things that travel agent personnel and airline must do lah in order to compete compete sebab apa? Sebab you tahulah kan travel agent ada banyak. How many travel agents ada in Malaysia? Cikgu, do you know? Banyak. Berapa? Banyak memang banyak. Katalah 1-2. How many? Just give me some idea. How many? Sekejap, 100, Google dulu. Google dulu, Mek. 400, 500. 500 very little. There are so many, more than 100. 5,000. Berapa? 5,000. Yes, it's close to 5,000. Yes, we have 5,000 travel agents. See how many? Sebanyak kan? So macam mana semua travel agents selling the same services, same package. Semua travel agent A, travel agent B, you pergi dia tanya orang Langkawi package. Semua travel agent jual. Jadi macam mana you nak pastikan your client akan pilih you punya package Langkawi? Susah kan? Jadi inilah benda-benda extra little things lah this travel agent kena buat kan, untuk secure, to make sure repeat visitation ataupun repeat pembelian daripada you. Benda-benda kecil-kecil ni lah. You tanya dia, you bukan dia seat preference dia. Pasal benda-benda ni yang free je pun kan. Benda ni free memang disediakan oleh tapi tertakluk pada you punya level of consultation you. Macam mana you nak mengambil hati pelanggan you. Kan? So these are the things that travel agent must do. Kalau dia macam lantaklah ya, asalkan you buat booking jalan ini dah ni, asalkan you dapat ni, bolehlah you boleh buat macam tu, tapi boleh ke you pastikan dia akan datang balik kat you lain kali? Kalau you punya service you lebih kurang je. Tapi kalau if you go extra mile you offer puan nak duduk yang seat ni ada seat ni ada kosong ni, seat ni bagus, you do extra mile, you tengok preference seat layout in the aircraft, you tengok ni tempat kosong, you tengok dia lebih kurang badan dia besar, you offer dia okay duduk kat sini, walaupun free je pun, tapi you take that extra provide these extra services. Jadi itu benda-benda kecil-kecil tu yang pelanggan akan ingat dan memungkinkan dia akan mengunjungi you untuk membuat pembelian yang akan datang. So these are the things So because if you do not then you akan tak boleh stay kompetitif lah. Dia klien ni senang je. Kalau you lebih kurang dengan dia pun lebih kurang je. Maknanya that's the first and the last je lah dia datang jumpa you. So you at travel agent macam mana you nak bersaing dengan orang travel agent yang 5,000 tu tadi. Susah kan? So itu yang benda-benda yang kena tahu. Especially with the current situation yang banyak travel agent yang terjejas dengan akibat COVID ni kan. Teman-teman tak boleh travel macam mana? Jadi apa travel agent kena buat? So they are trying to sell other types of itinerary lah. Kalau bukan yang tu, mungkin dia akan offer virtual punya itinerary ke, dia update dia punya website ke, tunjuk a 3D ke apa ke. So these are the things that can enhance their reputation lah in travel agent untuk menggalakkan pelanggan untuk patronize dia balik semula in the future.
Okay, so in the flight services tadi, these are the normal, as you see in the note slides ni, the normal request that can be made. Yeah. So if seating is 3 across, select the window aisle seat dan sebagainya. Yeah. Ask for special meal request. Yeah. So you kena inform lah. Kadang-kadang you kena offer lah. For example, kalau you tengok dia berbawa child and then you boleh tanya dia, nak tak saya buatkan booking ataupun untuk sediakan for child meal. Sometimes passenger tak tahu kan. Jadi you yang offer initiate kan. So but use the appropriate codes lah. Ini memang kena hafal lah kan. BBML, DBML, child meal, low carry meal. There are a lot of meal, but the meal table you can get from the system. Okay. So sometimes as I mentioned, not all booking people will come in to the travel agent. Most sekarang ni dengan keadaan sekarang ni, lazimnya orang akan terus dia gunakan internet and then pergi dekat dia punya you punya chat box. Kalau you ada travel agent, you ada chat box lah dan berurusan atau hantar email je nak tanya sesuatu. Tapi yang secara yang nak dapatkan direct, selalunya orang akan buat telefon. Call je you kat travel agent dan tanya kan. Jarang dah ada orang yang actual walk in to the travel agent kecuali kalau dia berurusan dengan company untuk company trip ke yang memerlukan dia buat booking yang untuk 100 orang ke apa, then dia kena datang ke travel agent untuk dapatkan khidmat yang terbaik, apakah deal insentif yang terbaik yang boleh travel agent sertakan. So jarang yang akan datang buat in. Normally they will use the internet medium or the phone in communicating the desire to travel and ask you your personal opinion or consultation to arrange for their itinerary and so on. So majority of airline bookings are completed using agency CRS or commuter reservation system. However, there are situations where agent uses a phone. Ini yang saya kata phone tu sebab kadang-kadang travel agent kecil-kecilan, dia hanya orang tengah, mungkin dia tidak mempunyai sistem pun. So dia akan menjual hanya package-package yang telah dipackagekan oleh travel agent, retail, wholesaler ataupun operator yang lain. Untuk mendapatkan commission daripada travel agent yang wholesaler tersebut contoh. So it's common practice that use the ICAO, phonetic code. So bila tak pakai telefon ni, receh juga kalau orang passenger tu datang, you boleh minta IC dia nak masukkan nama dalam sistem, you boleh type accordingly, tapi melalui telefon nak buat booking. Jadi kan you kena pastikan nama ejaan dia kena betul dan tepat untuk mengelakkan jadi terjadinya orang itu tak dapat boarding masuk dalam aircraft sebab you dah silap print boarding pass ataupun nama yang you buat booking tu tak sama dengan nama pasport dia contoh kan. Jadi dia akan mengakibatkan passenger itu tidak dapat naik pesawat sebab you punya kesilapan. Jadi the practice of the transmitting the name over the phone, not between the passenger and the travel agent, but between, if let's say you are just a middle person, retailer, travel kecil-kecilan ni, you tidak ada sistem, tapi you ambil tempahan dari pelanggan you, katakan untuk naik Berjaya Air. Berjaya Air tidak ada dalam sistem. You tak ada sistem. So you kena call up Berjaya Air punya airline and buat booking. You the travel agent call up and then you kena beri nama passenger yang you nak menaiki pesawat Berjaya Air contoh. Jadi you have to use the ICAO lah, bukan you have to use, tapi lazimnya travel agent the communication dia akan transmit information ejaan nama selalunya menggunakan the phonetic codes. This is to avoid any confusion and miscommunication between agent and airlines. Okay, what are the phonetic code yang biasa? Ni yang saya rasa some of you tahu kot dia ni. So macam nama ayah saya, Mazlina binti Mahzar. Nama ayah saya selalu orang salah eja. Mahzar, M-A-H-D-Z-E-R. So to avoid confusion of spelling my father's name incorrectly, when transmitting this information to the from katakan I bekerja di agent, saya nak buat booking ni kepada airline, so I will spell my father's name according using the phonetic code. It should be spelled as Mazza, Mike, Alpha, Hotel, Delta, Zulu, Alpha, Romeo. So Mazza. So that is how the communication take place between travel agents and airline when transmitting the name, so that the name is spelled correctly. So these are the phonetic code lah. Alpha, Bravo, Charlie, for C, Delta, Echo, Foxtrot, Golf, Hotel, India, Juliet,
Kilo 5 Mike November Oscar Papa Quebec Romeo Sierra 4S ya, T Tango Uniform Victor V Whiskey X-ray Yankee and Zulu. Okay. Okay. Now, next I will introduce you a little bit on the system lah, penggunaan reservation system yang dipanggil sebagai GDS, Global Distribution System. What is GDS? It is a e-commerce tool introduced by Airline to facilitate the booking of flights. So by definition, a GDS is a computerized reservation system, and it enable, for example, travel agents to place booking with travel supplier. Travel supplier tu siapa? Airline kan? Empunya pada tiket penerbangan tu kan? And their booking system via a worldwide distribution network. So currently in the market, there are 4 GDS that is used in the market, yeah, which is Amadeus, Galileo, Sabre, and Worldspan. Okay, so as I mentioned, the UiTM we are currently using Galileo, but I have used Sabre before. So saya ada pengalaman menggunakan Sabre dan Galileo, yeah. Okay. So, apa fungsi tourism CRS ni, reservation GDS ni ya? So, this system enable travel agents to search lower fare for nominated destination, automatically recalculate fare for change itineraries. Dia akan mempunyai fungsi untuk menyimpan semua maklumat data of your passengers and their records ya, and then you boleh mendapatkan maklumat semua harga tambang semua airline in the world yang mendaftar menggunakan sistem itu melalui sistem GDS. Okay, so ini adalah sedikit lebih kurang etik-etik yang terlibat dalam buat reservation ya. So selalunya bila buat reservation, these are the things that travel agent must follow, which is procedures ya. You tak boleh buat duplicate booking. What is duplicate booking? Maknanya you kena pastikan you tidak buat double booking lah untuk the same passenger ya. So when confirmation of reservation request for group cannot be obtained, you janganlah, kalau katakan memang dalam tentu waitlist pun tak boleh, you katakan seat itu kosong. Katakanlah you nak buat booking untuk pasal ni the lowest fare, tapi lowest fare tu rata-rata semua classes of service dia dah kosong dah, tak ada. Tapi you attempt juga buat and then dia jadi waitlist, you confirmkan dia. Tak boleh ya. Jangan buat macam tu sebab nanti dia akan melibatkan ya. Bila apa-apa masalah terjadi, you akan kena ganti rugi ya. Facilitate the handling of reservation by always establish the itinerary minimum connecting. What is minimum connecting time? You kena pastikan, kadang-kadang macam contoh flight untuk pergi ke satu destinasi, mungkin ada beberapa sektor sebelum sampai ke destinasi ya. Jadi katakan this is important, for example destinasi yang melibatkan passenger terpaksa tukar flight because tidak ada flight yang direct ataupun yang seterusan untuk sampai ke destinasi. Mungkin dia kena pergi ke satu tempat ni, via point dia kena tukar flight and then continue naik flight ni baru sampai ke destinasi. So bila dia in transit tu dalam flight yang dia kena tukar dan sebagainya, you kena pastikan the minimum connecting time. What is minimum connecting time? Tadi saya kata is the jumlah masa tempoh. Adakah sempat untuk passenger tu turun sampai ke transit point tu, turun pula, kena naik pula different air carrier untuk sambung journey dia pergi ke next transit point or destination. So fail to adhere to the minimum connect time jika passenger itu terlepas sebab kesilapan you. Ya, katakan passenger itu dia nak macam saya nak pergi Mulu, so saya kena turun dekat Miri, katakan from Kuala Lumpur pergi Miri nak ke Mulu. And then from Miri, saya dah sampai Miri, saya katalah on the same day, saya bertolak Kuala Lumpur ke Miri, katalah flight saya pagi sampai pukul 12 di Miri, and then from Miri saya nak pergi ke Mulu. Saya stop tapi Mulu you book pukul 2 petang. Contoh, flight sampai Miri pukul katalah pukul 12.30, 1. You rasa sempat tak? Saya nak kena turun airport tu, nak collect bag saya, nak kena pula naik flight dari Miri tu nak pergi ke Mulu, nak tukar change flight. Jadi jika saya gagal, tak sempat, terkecoh dah tak boleh ni, jadi menyebabkan saya ketinggalan flight sebab you gagal untuk
menepati the minimum connecting time. So apa yang dia buat, you lah kena, di travel agent yang kena membayar ganti rugi, kena bayarkan saya punya flight sehinggalah saya sampai ke Mulu, contoh. So minimum, that is minimum connecting time, to make sure you make sure the itinerary, the minimum connect time, the flight numbers and others disahkan, cukup menepati sebelum you confirm the booking. Always attempt to establish a definite contact address for the passengers and advise the airline accordingly. Jadi contact address ke phone number tu sangat penting, jadi masukkan nombor tu betul. Jangan nombor ni pakai letak je asalkan ada nombor, tapi try tiba-tiba terjadilah masalah flight cancellation dan sebagainya, tiba-tiba nak contact tak boleh nak contact. Sebab apa? You letak nombor yang tak betul. Jadi jangan begitu, you have to make sure. Travel agent should always request all reservation for specific itinerary, advise subsequent changes through one airline. So where this is not practicable, each airline with whom reservation has been made must be informed of reservation made with other airlines. So when handling reservation by phone, always ask the customer whether they are already holding ticket or itinerary requested. If yes, you need to retrieve back the booking. Itu yang mengelakkan double booking tadi. Pastikan dia ni sebenarnya dah buat booking dengan travel, mungkin dia dah buat booking dengan travel agent lain, dah buat booking, dah ni, tapi dia tiba-tiba dia pergi ke agent you sebab dia nak tukar tarikh, tapi dia tak beritahu yang dia nak pergi pada hari lain, tapi dia tak bagi maklumat yang dia dah buat. Jadi you buat double booking. So benda-benda tu you kena pastikan tidak terjadi. Okay, reconfirmation practice. Reconfirmation is a procedure which is required by airline if the passenger break their journey at a particular transit point, before continuing journey dia break more than 3 days ataupun 72 hours. Jika itu berlaku, katakan dia Kuala Lumpur miri-miri ke Mulu tadi, macam saya Kuala Lumpur miri-miri ke Mulu, saya nak pergi ke Mulu tapi saya duduk kat Miri melebihi 3 hari. I break my journey in Miri more than 72 hours before I continue to my destination, which is Mulu, contoh. So when I break my journey more than 72 hours, I need to call and inform the airlines to say that I am confirmed continuing my journey for the next leg going to Mulu. So if you gagal, then it will result in your reservation being cancelled. Okay. And for cancellation of reservation, airline must be advised well before departure date. So cancellation ni pun sangat penting ni. Jangan ambil mudah cancellation Kadang-kadang you assume boleh ni you kena tengok daripada tiket yang you jual tu, adakah dibenarkan untuk buat cancellation, adakah refund itu 100%, 20%, especially when you are selling tiket yang restriction yang tiket-tiket murah ni, kan, contoh kan. So there are many restriction attached to that particular ticket. Jadi make sure the cancellation, all the information is relate to your passenger, Ticketing, ini dah tak payahlah Kak, because ticketing tadi saya kata is all ticketless already, So dulu boleh pilih tangan. Kalau space confirm, kita boleh issue a ticket, print out another ticket saying the space confirm and so on. So ticketing ni boleh abaikan. Okay, so sekarang saya nak so this is the first part of theory on reservation lah. Okay, so apa yang kita belajar tadi is basically what are the information that you need to get from your customer in order for you to proceed with keying the information in the system. So there are 9 information kan yang you can dapatkan, seperti nama, seperti tarikh dia, seperti preference dia, apa lagi ticketing status dia, service request dia ke special service kan, apa lagi flight preference, departure times and dates and timing as well. So these are the things 9 tu yang tadi kita dah belajar tadi adalah antara benda-benda yang perlu you dapatkan in order, before you are able to proceed doing the reservation. So these are 9 reservation procedures, the information that you need to get beforehand before you do the reservation, and these are all the qualifying clients process of how getting that information, then the description. Dan juga tadi you dah belajar lah jika melalui
telefon, bola telefon, communication between the airline and travel agents, how to transmit the ejaan nama correctly using the ICAO code or phonetic code, the A to Z ni kan, menggunakan kod ini to avoid misspell of names, so this thing. And then a bit on the use of CRS and the 4 major GDS system that is available in the market, and you have also known some of the basic functions of GDS, untuk memberi cari tambang, untuk tahu simpan data, record, boleh access worldwide auctions. So these are all some of functions of a tourism CRS, Okay, and the last part yang kita belajar tadi is some of the ethics that we have in reservation, do not make duplicate booking, adhere to the minimum connecting time, kan? And then you need to reconfirmation for breaking journey more than 72 hours, for cancellation, you have to make sure regarding this information regarding if let's say you are buying ticket ataupun passenger who wishes to buy the most cheapest ticket, so there are so many restriction that is attached to the ticket, kan? Jadi benda-benda ni yang you kena maklumkan untuk to give better understanding. Why is it important? Because to give your service as a travel agent ataupun airline kepada pelanggan. Untuk apa, tujuan utama dia apa? Supaya pelanggan tu bila masa dia akan travel lagi, dia akan ingat you lah. Dia akan suruh you, akan mengunjungi you balik untuk mendapatkan perkhidmatan yang seterusnya. Itulah yang travel agent nak, kan? Okay, alright. So can we do this exercise together? Boleh, madam. Okay, so what are the basic information that you need to get from travel agent? That travel agent need to get from client when making a reservation? Nama, tarikh, masa, tempat duduk. Flight number, Terms of service, ticketing status, number of seats required, age, special request, Okay, 9 tu ya. Kenapa traveller need to confirm their reservation? Ni kenapa tadi? To reconfirm tadi kita belajar. Why? Supaya dia punya next flight tidak kena cancel. Yes, so it break a journey more than 72 hours. You need to do a reconfirmation to avoid cancellation of the next on late flight, Ni ingat tak tadi ni? Ingat. Apa? Zulu. Zulu, X-ray, Kilo, Mike, Delta, Golf. Pandai, cepat you all ni. Bagus. Okay, what are the information needed to be provided by travel agents when handling reservation with airline? Information. Sama lah tadi, 9 tadi, information berkenaan dengan Nama, kontak. Semua itulah sama saja But the idea is for you to know that beforehand you want to do a booking system, you need to ask to be repo, buat repo dengan you punya pelanggan dulu lah, to get the information and try your very best to buat booking and show extra services you. Contoh walaupun dia tak request kan, tapi you tanya dia sebab benda-benda yang ditawarkan in-flight services tu pun free je, tak payah bayar pun, meal tu semua. Tapi kalau you show you punya extra effort, then you akan membuatkan pelanggan akan ingat the experience that she or he encounter when doing the reservation with you. Dia akan ingat dan the next booking, the tripnya dan selanjutnya dia akan datang balik kat you. Itu yang sebenarnya travel agent nak, kan? Okay. Alright, so is there any questions that you want to ask on the first part of topic 1? Any question, class, on the first part of topic 1, topic 3? Mungkin ada satu lah Puan, mau klarifikasi lah kan, kalau information yang kita perlukan dari customer,
Yang pertama sekali flight number. Macam mana tu ya? Sebab kalau kita tengah tanya kekosongan flight number, kita pun belum tahu lagi Belum customer. tahu. Okay, flight number tu lebih kepada your flight preference. Contohlah, ada flight preference sebab flight number, you nak tahu dia suka which flight carrier contoh. That's the first step lah. Mungkin dia prefer to travel with Malaysia Airlines. You are Malaysian, you like to travel with Malaysia Airlines. So you, walau banyak jenis-jenis flight, you nak travel with a specific air carrier. So that information lah. The flight carrier ataupun the type of flight tadi, whether it's a wide body or narrow body, a focal. So these are relating to the preference of flight as well, yang you boleh dapatkan maklumat itu daripada you punya pelanggan. So because after that then mungkin options dari segi flight number selalunya kalau apa nama ni, bukan flight number, sebenarnya flight preference lah. Flight preference dari segi dia suka naik specific air carrier ke, specific type of aircraft ke, and then lepas you dapatkan maklumat itu, barulah bila you masukkan tu, barulah dia akan tertera flight number kan, barulah you boleh beritahu. And then selain itu kena tahulah time dia, sebab certain times of the day mungkin harga tambang tu lebih murah kan. So there are also sometimes kalau dia tak bagi pilihan, kalau ada banyak pilihan, tugas you lah beritahu, oh untuk flight ke Miri, from Kuala Lumpur Miri ni ada 3 flight. You prefer nak naik the first one ke ataupun ni ke apa ke malam ke kan. Rather than you tak tanya, you pakai book je tiba-tiba tengah-tengah malam contoh kan. Jadi dia terpaksa duduk pula sampai Miri, terpaksa bermalam dah, dia nak pergi tempat lain dah, jadi dah kena keluar duit extra. So these are the things So if you do all this information or getting this do this service lah getting this information from your traveller then you arrange kan benda tu, jadi kemungkinan besar dia pasti akan lebih berpuas hati dengan servis you. Boleh? Okay, thank you Doktor. Okay any other questions that you want to ask pertaining the first subtopic 3 on the theory part of resources and reservation? Yes or no? Tak ada? Okay. Kalau tak ada, saya nak masuk kepada, okay, I give you a 5 minutes break. Then I will continue with the next subchapter on requesting for availability. Okay, madam. Okay, untuk the next subchapter availability ni, you boleh berpandu kepada nota Galileo yang saya dah Cik Abah ada edarkan the first day tu. Ya. Tengok.